Да осветит вас священное пламя. Вас ждет очищение, ублюдки. Текс! Следующая у нас остановка Сердце Деймоса. Деймос выходит на орбиту Марса, всецело охвачен заражением, но сквозь кишащую массу доносится зов о помощи. Сигнал бедствия на древнейшей из передающих волн. Посетите Камбрионский дрейф. Окей. Так. Я взял, короче, болты себе. Пистолеты Акболта и Болтер. Правда, он не особо сильно прокачанный. Кого это колышет? Главное, что у меня есть меч, лед и пара прокачанных болтов. Ух ты ж, мать твою. Нихуя себе. Камбрионский дрейф. Погнали, чё? Зараженные. Свободное перемещение. You received our distress signal. Mother will be pleased. What? Visitors? Look at you now, a real chip off the old monolith, huh? Just the right sort to save us from the coming cataclysm. Come on! We agreed. I was handling orientation protocol. Sorry, Lloyd. It's just too exciting. We are in crisis, Tenho. Our defense against the Grey Strain has failed. The Necrolisk is in lockdown, but it doesn't matter. The infestation has compromised the very heart itself. We have been forced to rephase into Martian... But how are you, anyway? Things good? As I was saying, our defense situation is dire. Our remaining necromechs have reverted to their autonomous kill precepts. They will not distinguish you from those things. I call that one Bitey Scratchikins. It is imperative you meet Mother, receive her instructions, and prevent the imminent intradimensional catastrophe. Demonstrate your combat readiness, and I will grant you the requisite security clearance. Good luck. Intradimensional? What? Oh, Tech, I've already explained it. Sounds like it bears repeating, Lloyd. А вот и новая локация зараженных. Я прям так и думал, что вот локация Гринер есть, локация корпуса есть, а еще зараженные. Но у меня, правда, фантазия была не настолько запущена, как здесь. Целая зараженная локация, отлично, просто превосходно.
Не видно меня. Вот тоже. Что-то я, кажется, погорячился взять с собой болтер. Надо было брать с собой огнемет. Я вообще правильно иду? Вроде правильно. If we were unclear, demonstrate your readiness by destroying infestation. Only then will I grant entry clearance. Act accordingly. Да я и с первого раза понял. А объяснять второй раз не обязательно. Не показался ли оттуда храп слышно? Да ладно. Я еще террасферы всякие. Хорошо, что я взял эту сборку ледяного охотника. Быстрее передвигаться. А я не разобьюсь там. До монет. Пустулит. Гангли. Да, и тут придется собирать всякого говно в прямом смысле этого слова. Я, блин, в предыдущих локациях насобирался этого говна. Destroy it with weapon fire. That's got their attention. Hostiles incoming. Знакомая, кстати, механика. Hostiles down. Move on and destroy the next hive. Yes, sir. Oh, look! There's a hive! Nuke it! Okay, now that they're good and mad, hope you're ready! Мать твою. Вот это новенькое что-то. Gone all quiet. That means we won! Clearance approved, Tenno. I now grant access to the Necrolisk. Mother awaits. But I should warn you, she is not entirely herself. Окей. Так, я куда-то запрыгнул. Мать твою, ты что такое?
Змейка какая-то, что ли? Ау, бля, больно. О, рыбка. Криптозакт. Ой. Что это? О, это попрыгушка. Да, это попрыгушка. А, точно. Я и забыл. Оп, четко влетел туда. Некролиск. Анклав исследования бездны. Или то, что от него осталось. А, это типа хаб. Угу. Ясно, понятно. Здорово, пацаны. The infestation wormed into everything. After the Great Purge, there were no Dax, no Tenno to defend the place. Just us. It's not your fault, Chip. Technically, it is. And now you face an existential threat. If the heart stops beating, the wellspring of your power dies with it. Have we tried turning it off and on again? Tenno, meet the head of the Entrati family. What's left? Чья нога в кадре? Mother, wake up. Ни хрена себе. I had the most distressing dream. Here we go again. The wall of Loke was before us. I had my proofs. My father's. I could hear him. I could hear him tapping at the untimed door. Mother? We went in, but again, he wasn't there. My husband congratulated me. Sarcastic halfwit. All the while, hiveweed was sprouting all around us. But it was just a dream. No, Mother. You did all of that. You're as wormed as the rest of this place. The heart is about to fail, remember? Oh, fuck. Functional? We are! And we've summoned Chip here to help us. It'll take more than an old Orokin thug to keep the heart beating. В смысле, головорез? I don't blame you. You're just the product. The Orokin had no respect for my father's work, though I suppose you proved him right in the end. Ты зараженная, что ли? Same as Deimos. The infestation got in. Got to me and my family. Stole our names, our ideas. I can hear its high voice scratching in my mind. Let the heart stop beating. Let the door close forever. Only my dreams seem real now. So...
I sleep. Логично. А чё за сердце-то? It's what makes you special. You know that, right? All thanks to my father. It pumps the arteries of the here and the void. The Entrati family has maintained it for an age, but it's breaking down, and only that idiot knows how to fix it. The man I used to call my husband. I think he's left for good this time. Maybe you can find him. Probably sulking somewhere outside. Как выйти на кампионский дрейф опять? Detecting active necromech signals nearby. It could be father. He loves a good fight. Whatever you do, don't mention mother. Nothing he hates more. Хорошо. Это при первой же возможности это сделаю. Ги-ги-ги. С удовольствием исследую эту локацию. Там мне еще и Венера не доисследованная вся. В равнинах Эйдолона я вообще 2 пещеры найти не могу, блин. This must be one of the last of Father's necromechs. It won't last long. Its struggle is a valiant one, but I fear the worst for our metal friend. Мать твою! The stalwart defender falls. Rest well, noble warrior. May you someday rise again. Now, to business. Guidance signal was coming from over there. А, надо болтер прокачивать. Да. Что это за сопли вообще? Найдите отца. Что-то мне подсказывает, надо искать его по храпу. Нашел. Подъем. You fight well for a Warframe. If you're ever interested in something a little more old war-sized. Wait. She didn't send you looking for me, did she? I am not going back. Look, you were the second wave, kid. The necromechs were void-shielded, sentient pulse immune. As bright as a bag of hammers, and just as dependable. Not like you.
When I met her, Mother, she was as brilliant as she was broken. Chasing her father's ghost, convinced he was still out there. I thought I could fix things. I thought I could fix her. Like she was a loose light board or leaky hydraulic. So yes, she's right about me. I am an idiot, but I'm a reformed idiot. I'm done with her. This heart is breaking down is just another tactic of hers. Don't you see? Everything has to be about her. Чё? That went well. We must prove to Father that the heart is deteriorating. This will be more dangerous than any Grey Strain monster we faced. We have to talk to daughter. Ну что, со всей семьей что ли разговаривать собрались? Ладно. О, нифига себе тут. Небо. Поговорите с матерью, поговорите с отцом, поговорите с дочерью, потом будет поговорите с сыном, поговорите с дедушкой, с бабушкой, блять, а там зять какой-нибудь там еще, да? Так, это нам куда-то сюда. А, кстати, не особо похоже на стиль Урокин. Да, потому что у Урокин у них что-то подобие вот такого же белого камня и золотых вот этих, но без вот этих вот штуковин. Может, это фишка их семьи, хрен его знает. О, смотри, какого Дулахан. Эй. Дочь. This would be where I showed you my birthright of ancestral fish, but, well, you've already met my charming brother. Some remnants of the original genetic matrix appear to have survived in the exocrine, though the infestation is steadily claiming them. If you can catch any and bring them to me, I'd appreciate it. We can salvage anything useful. I can't undo what he did, but I won't let him have the last word. У нее что, наушники, что ли? Navarus is all about raising the ghosts of the past. For the immortal Orkin, that meant everything we thought we'd left behind. Mortality. Oh, aren't you a fascinating specimen? Organic ferrous exoflesh, hybridized internals, untimed trace. You're a Tenno, aren't you? Здесь по поводу сердца. You need me to tell you where it is, which I wouldn't have to bother with if not for my parents, whose collective heads are so far up their collective lower sigmoids, the only air they breathe is what they secrete. Просто хочу помочь. Aw, that's kind of sweet, but look at us. We are beyond help. The disease vectors are too complex, changing faster than I can study them. We can only prolong the inevitable. Look, if you help me get back some of what my brother shredded, I'd be happy to return the favor.
Deal? Чё в последнее время все это со мной договариваться пытаются, а? Вы на Эфению там с договорами своими. Опять на Камбрионский дрейф возвращаться. Ох, как все лагает, когда прогружается это все снаружи. Восстановить коллекцию образцов. You're going to help me rebuild my sample collection. You're probably wondering what happens to it in the first place. Why don't you ask brother when you see him? Мне кажется, ли она в наушниках музыку слушает? Ух ты. Какая здоровенная хреновина. We call that worm Fast. Don't worry about him though. He's got bigger problems than you. Rome, his sister, they don't get along, as you'll soon see. This is a good opportunity for you, actually. There should be useful detritus falling from the explosion. Try not to get crushed, little one. Don't feel the least bit sad for him. He'll regenerate and even empty your head and exact his revenge. An endless cycle. Rome's the only proof I've got that the hive mind can be divided. Just collect what you can so you can get to the task at hand. Анкифезя. Долго меня так колбасить будет еще. И меня шваркнуло сейчас только что. Поймайте рыбу. А чем ловить?
открыть рыболовный гарпун. Ну вот. Note the curious way they float above the surface to feed. Don't bother trying to spear them in the exocrine itself. Too damn viscous. Their biology is crucial to my study. Infested but not entangled in shared consciousness. If there's a hope in halting our mental decline, it might be here in these humble little specimens. Get to it! 12 кг такая хрень летающая, да? Заражение подчинило этих рыб, собственно, целям, используя их в качестве антител для отпугивания зараженных, они плавают в экзокрине по всей поверхности Деймоса. Looks like you got the hang of it. But you have to understand, helping my so-called family is the last thing I'm inclined to do. You'll have to make it worthwhile. Окей. Тихо, стой. Стой. Попался. Лоботрицид малый. 2 грамма всего. Мускуль треххвостатая рыба. Лоботрицид скользит по экзокрине парам по поверхности. Деймос, когда доминирует волн. Так, а где тут еще летает? Где-то еще летал. Попал. Килограммчик. Почти 2. Заражение подчинено. Это понял, не то же самое. Alright, that's enough. Return the specimens to me and I'll give Lloyd what he needs to take you down to the heart. Ух ты. Лоботрицид. Средний. Чего? 2 кг? Вот такая хрень? Да, предыдущая рыбка и то меньше выглядела. I'm afraid I cannot open the gate with hostiles in proximity. You'll need to destroy them before I even think of powering the door. Нужен срочно огнемет. Нужен, мать его, огнемет. Так, я же могу в арсенал вот так зайти, да? Экипировка, арсенал. Ага. Огнемет. Где мой огнемет? Вот он. Взял. Look at him, smirking. He knows what he did. You know, he had the gall to call himself a scientist before Deimos.
I remember when he ate mud. I remember my birthday. Woke with a knot in my stomach. The hum of my specimen tanks was missing. Silent. But I was surprised to find a little box wrapped in a red bow. A gift from my family that never, ever remembered. The note said, "Best wishes for my best sis." Can you guess what was in the box? A white powder, as smooth and fine as silk. My entire collection, cremated, atomized, and returned as a gift by my deranged brother. If you see him on your descent to the heart, don't be fooled. He'll stab you in the back if he thinks it'll get him a moment's notice from Mother. И. Опять выйти. Вы задолбали меня догонять туда-сюда уже. Я ей дал образцы типа, но она с ними ничего делать не собирается, походу. А нахрена я их собирал тогда? Ну, Proceed to the heart. Otak and I will take a damage assessment scan of it. Lots of Barty Scratchikins on the scope. Maybe they're planning a party for you! эй, твари, вылазьте, у меня есть дихлофос. Странно, смотрю туда, у меня FPS падает. Тут FPS нормально. Когда начнем смотреть, падает. Что это такое? О, войти в пищевод? Это как? Фу. Это было неприятно. Мы хрен знает где, называется. Я туда не пойду, там что-то страшное. Это чугно грязно и воняет. Мать тут, что такое? О! Огнемет другое дело. Не знаю, что делать с болезнью. Сожги ее. Ред. Noticed my collar, did you? A not-so-gentle reminder from dearest mother. No one in the universe can hold a grudge as deep or as long. She took away all my Entradi command words with it. Lloyd's got more respect in this family than I do. One simple mistake. To be fair, it was not exactly a simple mistake. How many times do I have to say I'm sorry? I broke the containment protocol.
I carried the spores in. I screwed up. And suddenly, they all acknowledged my existence. Suddenly, something I'd done actually mattered. As if humiliating me would undo what happened to them. We're a lost cause. The infestation will come for what's left of us in time. Speak of them, and they shall appear. Ой, сука. Admit it, Tenno. It's beautiful, isn't it? Maybe it's not the abomination you think it is. Maybe it knows better than Mother. Maybe we ought to succumb to it. Let it win. Sun has strange ideas about what victory looks like. The solar rails, the Tenno. We all depend on the heart to keep the wall open to the other side. If the heart stops, everything goes with it. Oh, but think of all the time we'd have for hobbies. Я просто попробую. Так, это где мы? Хрен знает где. Так. О, блюдки. Пустулит. Ты что, интерактивно это? Вроде нет. Я думал, интерактивно. Зато тут наноспор можно нафармить. Где лучше фармить наноспоры? Конечно, в зараженных локациях. Тут прям целая локация здоровенная, в которой можно свободно перемещаться. Прям идеально. Нет, если так заморочиться, то можно сделать такой по типу сборки чисто через зараженное вооружение, еще и внешку себе взять. Requiem Cipher. I'm embarrassed to say I'm unsure what to make of this. Tenno, can you figure it out? О, знакомый шифр. Так, а сверху у них или снизу вверх у вас? А? What's up, Chip? Why aren't you doing the thing? Do the thing. Do the thing, Chip. Do it. Do it. Okay, I'll do it. А я забыл, какая вторая там была. You seem to be indisposed. Let old O-Tag help you out. Success! Чисто случайно.
Ого. Это сердце реально похоже на сердце. Я думал, очередная сфера какая-нибудь. Ау! I didn't expect to get through the door before I had a chance to finish. Forgive me. This is the only way. By the heart, it's dead. The wall's closing, Mother. It's over. Good. Good? You think this is good? Oh, so you're talking to us now. Mother, don't. This isn't the time. Shut up. I want to see how low she can dig. Of course you do. Anything to make you feel better about yourself. I wonder where he gets that from. Stop. At least you didn't try to kill me. Oh, please. You've been playing dead since the day I was born. Well, I wish you hadn't. Stop! Tenno, still functional. Listen carefully. Getting back to the surface is not going to be easy. I don't know how to break this to you, but your Warframe, it's barely functional. You're going to have to stay low and out of sight. I know a shortcut, but you've got to do the rest. Где мои пушки? 10 хп. У меня стволы забрали. Оставили 10 хп. Я так понял, нам надо сейчас будет скрытно делать Себастьяна отсюда, да? All right, but there's another up ahead. Watch for its pattern and try to get past it. Be patient. Let them pass before moving on. Я думал, он меня не увидит. Окей. А, я даже подпрыгнуть не могу тут. Раза.
Спустился вниз, да? You're nearly out. Be cautious. Почти не считается. Вот как выберусь, тогда можно расслабить булки. И одного уже вижу. 2, 3. Второй вон он. Ох ты ж! Какого радиуса взрыва у него, а? Зато быстро бегать умею. Так, понятно, короче. You're still alive. That means we can fix this. We can get the heart back if we work together. Чё? Как? Как ему вернули? Я еле живой оттуда вышел. Просто берет. На тебе. Танки Волма. Нам туда. У меня и подкат. О, уже подкат вернулся, и этот прыжок вернулся. Do you think they will be willing to go back down? Sun and I can bait the worm to draw the infestation away, up to the surface. Even if I agreed to help, what about the necromechs down there? Just one of those things. I've got a little something that I've been saving for an occasion like this. All right. I've got the calculus data for a restart, but I'll need 10 quanta of leptosam. Son? I have it. Should we wake up grandmother? Let her sleep. Wouldn't want her to worry. Едут за Ллойдом. Куда? Куда следовать-то? Что делать?
Что делать? Скажи, что делать? Непонятно. Текс. На чем мы остановились? Мы остановились здесь. Метка мне почему-то показывает сюда. А нам сюда. А тут заражения нет, кстати. Интересно. All right, with the void closing up, you're gonna be too weak to help in that frame. Snake's in rough shape, but she's got enough juice for one last ride. What do you say? Ready to go old war style? А давай. All right. Not ideal, but I've cross-routed your Warframe impulse stream directly to Snake. Now, she'll feel heavy, but you'll get used to it. Head outside, and we'll run a field test before your descent. Wow. All right, squeeze off a few rounds and get a feel for the... There's no time for training exercises. But we've got to prepare... Tenno, get down there. You're just going to have to learn as you go. Окей. I need destroyer. Сейчас будем нести свет во имя императора. Так, у меня еще 4 скилла есть. Нормальная такая пушка. Что такое? Подходите, ксеносы. Чтобы прыгнуть, нажмите Space, затем удержите контроль, вот, чтобы парить. Осветит вас священное пламя. Вас ждет очищение, ублюдки. Экстерминатус, ёпта. По соплям каким-то скачешь тут. Rerouting power to... Yes! Secondary systems are back up. Exterminated.
Сохранить вещи. Какое из них мое здоровье? То, что снизу, те, что мои сверху справа. Но судя по количеству здоровья, видимо, то, что справа. А интерфейс вот идет. The case won't be exactly clear, but it should help. I've dispersed some specimens to keep the infested out of the way. Oh, so it's okay if you do. Eat popper pellets, you... Take it easy. I've summoned some philosophods too. Да заткнитесь вы там, я экстерминатусом занимаюсь. I've managed to bring Открывай. additional systems online. Ага. Электрифицирует броню некромеха. Мне и пушки пока что хватает. Мне и пушки хватает. Откуда вы растете-то, блин? Ублюдок. Мне определенно нравится эта штука. Власти. When you get to the heart, you'll have to patch the damage and then we'll restart the system. It's a lot, but we're counting on you. Мне еще сначала добраться до этого сердца надо. Есть еще желающие. Никого. Нет. О, блять, а вот и желающий. Иногда так и хочется просто взять и зажать гашетку для стрельбы.
И эта миссия дает мне эту возможность. She's waking up. You should have additional functionality. На нахуй. Я не знаю, что у него за способности, но я нажимаю все кнопки подряд. А вот что-нибудь получится из этого. Там еще. Вроде все. Так, вот. Что первый скилл делает это? Чтобы сбросить. Чтобы бросить. Типа граната какая-то, что ли? А третий скилл что делает? Ой, не та кнопка. Ага. Ну второй скилл это я видел. Это типа что-то электричеством долбить во все стороны. Ублюдки, вы где? Правда, все некромехи оттуда отсутствовали. Непонятно. Юморит. That's it. All systems active. She's fully operational. Go get him. Артиллерийский режим с усилением защиты. Это четвертая способность. Открывай. И где, мразь? Ты ответишь за мой Warframe. Where the hell is that necromech? Daughter, the spores. Son, you're on repairs. No one listens to me. Tenno, can't have this area contaminated. Clear out those infested and destroy their spore clusters before we seal the chamber.
Ох, нихуя, вот это ж... Нифига себе. Я стационарная турель. Прикольно. Один готов, осталось 2. На нах. Разорался. Я стою, что-то не пробивается какой-то. Я такой, а ну-ка, если я ему в этим вдарил. Вдарил так, что аж разорвало этого Джиггернаута. Ой, промазал. Cluster's clear. I rigged Snake with an old Omni tool. Ready? Чего? Верни мне было пушку.
я думал, это как в Real Джеки. Просто стоишь, наводишься на одно место, и он восстанавливает, а тут надо закрашивать его. What do you think, Mother? Seal the chamber. Initiating restart sequence. By Loke, we pass through and beyond. Спасибо, что вернули мне пушку. That's it for your ride. And a one-way trip for poor Snake. I'll cut the reroute as soon as the heart's beating. You'll be back to your old self again. Restart in 3, 2, 1. You sure you've got the correct derivatives? Again. 3, 2, 1. Разряд. Perfect. Just perfect. It doesn't make sense. Something must be interfering. I checked the equations. Well, check them again. Don't yell at me! Again! There it is! Tenno, you've got to destroy this thing, or we're back where we started! Wow! You have no idea how jealous I am right now. Snake? Snake! Такая отсылочка к Metal Gear. Ехал. You gave her a good send-off. You have my thanks. Ah, Snake. I'm gonna miss you. But you've earned your rest, alright? Rerouting you. Yes. A rest. Снейк! Снейк! Поговорите с бабушкой. Я же говорила, сейчас со всей семьей походу разговаривать будем.
Тут некромехи это прикольная вещь, но хочу свой такой же. They're an insufferable lot, aren't they? My son, father, blustery and spineless all at once. His absentee wife, mother, who can't see past what she's lost to see what she has. And who can blame the children? Daughter, trying to convince herself she's so different. It only makes her more the same. And the boy, poor son, he mistakes kindness for mediocrity. Who's he competing with other than himself? But in a crisis, they can come together. Подожди, ты чё? I've no idea what you're talking about. But even as they've forgotten themselves, their names, their bonds, they might still be a family. Seems you're an important part of that now. So maybe I can help you and your family. There's Warframe, Zaku, somewhat of a family themselves. A sum of many, a composite of others we lost in the ages that our Entrati family has served here. Иди сиень ты. There. And now, I think we've had more than enough excitement for one day. I could do with a little lie down. Фига у тебя культя. Некролиск Деймоса. Йой. Ну, что я могу сказать? Квестик мне однозначно понравился, особенно вторая его часть. На некромехах куда идут. Так, а теперь посмотрим, что у нас тут есть. Так, тут у нас есть кузня. Отец. Куда перебрался, что ли? Что? Жена пустила. We tried it her way. And where did it get us? Just look at me. So now I'm doing things my way, like I should have done all along. We'll show them, won't we? You and me. Make them sit up and pay attention. The weapons? They're just one branch of the project. You keep on like this, and I might cut you in on more of what I've really been working on. You know what I'm talking about. Had a taste of it already, didn't you? Так, создать китган, просмотреть товары. Чё? Так, он создает зараженные китганы, да? Параметры. Перитан. А, он еще и холодное оружие. Агбронко. Билето. Парис Прайм. О, Прайм эти, что ли? Для Прайм оружия. 300 единиц здоровья закажет 3 эффекта статуса, 90% шанс статуса. Сома. Еда. Лавас. А вот где у него лавас-то брать. Remember, don't go anywhere unarmed. Согласен. Ни в коем случае. Okay, maybe not today. But you'll be back. Be seeing you again, I'm sure. Еще как увидимся, мне как раз понадобятся твои штучки. Интересно посмотреть. Так, ты у нас чем орудуешь? You make sure you stay safe and snug, dear. Wrap up well. It's a thief and a liar is Deimos. Steals over girls and boys and Cephalons too like a nasty fog until all the bright lights in your memory are quite blotted out. That's why they're like that, you see. So much forgotten. Oh, but we mustn't cry over it. Never that. Help me bring them back, would you, dear? Remember how it's done? Pinch of this, dab of that, mend a kettle, mend a heart, and it's all one.
Так, изучить семью, бабушки, причуды. Shall we? Знаки. As you wish. Help me bring them back, would you, dear? Remember how it's done? Pinch of this, dab of that, mend a kettle, mend a heart, and it's all эликсиры Аракин. Let's have a good old rummage in the medicine chest, shall we? See if we can't set things right. Ага. Тут надо даже на рыбы налегать. Угу. Символ дочь, символ сын, атак, мать, отец. Well, we've kept going this long. Goodbye, dear. I'll see what else I can unearth for you. Я, конечно, ни хрена не понял, что у него за товары, но... А, ты... Hi, I'm not Lloyd. Lloyd is Lloyd. You'll have to excuse Otak. His personality was damaged irreparably by Deimos's energies, making it necessary to transfer his intelligence to this, our current shared form. Unfortunately, my attempted defragmentation of his persona matrix was not a complete success. Tell them about mining, Otak. Mining. Oh yeah, mining. There are things to be mined. Minerals. We'll use the minerals to make The things that are necessary for survival on Deimos. Now, ask politely, Otak. Would you please mine the minerals? По товарам. Ага. Бафолита. Адромальные сплавы, очищенный догонит, непонятно, да, короче. Верос, Рубидо. Угу. Есть террасферы. Well, Poot. Together, we will build the future. А там у нас что? Какое место какое-то, что ли? Полость, целая полость. Так, а это у нас походу для охоты, да, вот это? My family may choose to live in witless denial of our condition, but I accept it. Deimos is my mistress, whether I chose her or not. Her bitter kisses fester in my veins. Witness, Tenno, we are truly become one flesh. I crave to understand her for myself. Whatever you need to provide me samples of her processes and function, wildlife, I will provide. But if I am to understand them, I require them intact. You sedate them. I shall arrange retrieval. You shall be rewarded. Знакомая штука. Так, что по товарам у тебя? Ага. Криптеликс. Гормонные железы. Мутагены всякие, вот это вот. У меня винтовка есть. Пинки и дрова, белый велоципод. На комаре летать, что ли? Hey friend, round up some infested for the ingested if you wouldn't mind. I'd do it myself, but I'm physically inconvenienced. Just mind the predacites. Like any good antibody, they'll take you out if they can. Вульпофила. Вытягивает, накапливает 20 здоровья из трупов в радиусе 25 метров, вплоть до 40.
придадит. Выплевывает личинку. Каждые 15 секунд во время боя личинка цепляется за ближайшего врага и провоцирует других врагов в радиусе 40 метров атаковать их. Тема взрывается, нанося 400 вирусного урона. As you wish. А, это для питомца, See наверное. you around. Питомец, понятно. Тут же зараженные питомцы есть. Интересно, интересно. Так, ну сюда. It's Navarus! Что у тебя на голове? Do know what that is, right? The ancient Orcan festival of death, darkness, and deviance? The happiest time of the entire year! I've dug out all the old family decorations. Take a look. One of them even tells a story. Я только сейчас заметил, что она перекрашена. Вот. Лапы какие-то, она тут напялилась на бушку. Хрень какую-то. По товарам. Гарпун спарри. Угу. Трофеи. Работаны останки Феза, Воума. Картеж трофей. Гарпун By all Эбису. means, go fishing unprepared. When I pick you out of a Cryptosuctus's gut sack, I'll be sure to say hello. Да. В отличие от других гарпунов, способен проходить через экзокрин. Ага, понятно. Чё там по наберусу у тебя? Гниль наберусь, злоба наберусь. Видел мрачная ухмылка. Эфемеры, эфемеры. Ходильщик. А паутины что ли? Ага. В виде паутины. Mother wasn't really one for fun. I mostly amused myself dissecting specimens. But I always loved Navarus Night. Упс. Его матери нужно. Фигурка сталкера. Некромех, день мертвых. Ночь перед Хэллоуином. У меня вроде есть здесь черти летающие мышки. Настройки экзокрин системы, что такое? There's all sorts swimming in the exocrine here on Deimos. And above it. You know what you're doing, so I'll let you get on with it. I'd appreciate being allowed to watch, however. Пора сделать все. You wouldn't think you could fit that lot inside one fish, would you? Quite remarkable. You know where to find me. Естественно. Ну, так, вот ту метку я не посмотрел. Ага, ты, кстати, чем заведуешь? This is not how I would have chosen to welcome a colleague, but embarrassment is a luxury I discarded long ago. Frankly,
My daughter is an entitled, self-pitying whelp, my son an arrogant upstart, and my husband a mealy-mouthed relic of his old self. Every last one of them has let me down. You may find them useful. I barely find them tolerable. If I can count upon your loyalty, we will work well together. I intend to tame this place, and you can help me. Заказы выдают. On Deimos, be aware of all things. Так, а вот там у нас что-то по некромеху, да? Как это попасть? Пусти меня! Ну ладно. Ну и не надо. Не больно-то и хотел. Ладно, пошли на выход.